Hi everybody. In the previous class we discussed under the ecosystem we discussed energy flow. Okay, so energy flow is the flow of energy from producers to consumers, so different level of consumers, and it always follows one law called as a 10% law. So under that 10% law only the energy is get flowed. Actually the source of energy for all living organism is the sunlight, so no organisms has the animals have the ability to capture that sunlight directly, so they depend on plants for them, because plants absorb that light and convert them into chemical energy. That chemical energy is transferred from one level of organism, that means from producers to consumers it flows, and that flows always follows the 10% law. So based on their feeding habit, organism may occupy different position in an food chain that forms the trophic level. So producers forms the primary at the level, so those are called as the producers, and at the first trophic level. Second trophic level occupied by the herbivores, which directly feed on the plants. The herbivore feeding animals are occupied the third trophic level. Like that, according to their feeding habit, organisms occupy different space or position in a food chain that makes the trophic level. So always energy flows from one trophic level to another trophic level, next higher trophic level, and the higher trophic level organism is depend on lower trophic level organism for their energy or in terms of food as well. Okay, so that is the thing we discussed in the previous class. And one more thing we discussed is standing crop. Okay, so standing crop is the amount of biomass available in a given time in any trophic level. Okay, ಒಂದು trophic level ನಲ್ಲಿ ಒಂದು given time ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು biomass accumulation ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು standing crop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is the thing we discussed, and the next topic under this chapter is ecological pyramids. Is ecological pyramids. So the ecological pyramids, because you know the ecology, it is the study of interdependency of organisms. Then pyramids is a shape, like a specific shape which having a broad base irutte, and it goes narrow towards the tip ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ that gives the relationship of an organism in a trophic level. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ in the last class itself we discussed. Okay, so trophic level, so producers andre plants, these producers occupy the first trophic level, and primary consumers that occupy second trophic level, and secondary consumer occupies third trophic level, tertiary consumer occupies fourth trophic level.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್, ಹೌ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ in that different ecosystem, we can predict either in terms of number. ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. Suppose the organisms which are at a higher traffic level, it depends on the organism which is present at the lower traffic level. Okay, so and this organism depends on the organism which is present at its lower traffic level. Like that, the higher traffic level organisms are depend on the lower level traffic organisms for their food as well as energy need. Okay, that due to that, certain amount of or if you consider the number, certain number of organisms should be there in a particular traffic level in a given time to support the food for this fourth traffic level organism. Suppose the organisms which are present in this first trophical level is decreased. Finally, it is directly affected on the organism which is present at the higher trophic level. Okay, so this is how it shows the relationship between the different trophic levels. Okay, so in the previous class we discussed about the energy flow. Suppose 1000 joules were present at the trophic level, 10% is followed, so it become 100, then it become 10, then it become 1, this become 0.1. Like that, each and every level 10% only it get transferred to the next trophic level. If this fourth trophic level organism, it needs 0.1 is enough. Suppose the organism number here it is reduced. So what happens? Remember, here it needs that organisms which are at this fourth trophical level, they must need 0.1 joule of energy. Okay, suppose if there are 100 joules are present at the first trophic level, then it is sufficient. Suppose the number of organism here is get decreased. So already in the trophic level only 100 joule is available, next trophic level only 10 joule is available, then 1 joule, then it become 0.1. Wait, we missed 100, 10, 1. Okay, so here it becomes 0.1, then it becomes 0.01. ನೋಡಿ 0.1 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, now it becomes 0.1. It directly affect on the organisms which are present at the higher trophic level. Okay, so this is how the organism relationship can be predicted in a different trophic level. Okay, in a graphical manner called as ecological pyramid. So these ecological pyramids can be constructed either for the number of organisms in different trophic level or biomass. So not only mass, we can say it is a biomass, amount of biomass present in each trophic level. Based on that we can construct the pyramid for biomass and energy flow. So energy flow kuda we can construct the pyramids. Okay, so let me take one example for let me begin with the ecological pyramid for numbers. So numbers na first nodona yav reeti irutte anta heli, later we can move on to other type of ecological pyramids. So, okay, so let's move on to the pyramid of numbers. Pyramid of
numbers. So it is a graphical representation of the relationship of the organisms in a different trophic level by considering their number. Okay, so graphical representation of the relationship of an organism in different trophic level, by considering their number. Okay, andre how many number of organisms are present in each trophic level? Okay, different trophic level, first trophic level, second, third and fourth trophic level. By considering this number, if you draw a pyramid, okay, that pyramid is called as pyramid of numbers. Okay, so let me write one representation with the exact numbers. Of course, those exact numbers are not the imaginary numbers. So they did the research work in a particular ecosystem by considering one particular ecosystem, and they count all the organisms which are supported the next level of trophic level organisms, and they give some numbers. Okay, so by using that number we can draw a pyramid. Okay, so let me write the trophic level first here. That is first trophic level. Okay, so after this first trophic level is the second trophic level. So after second trophic level is third trophic level. Third trophic level. After that is the fourth trophic level. Okay, so remember here the organisms which are at the fourth trophic level, they depend on third trophic level. Third trophic level organisms are depend on second trophic level, and second trophic level organisms are depend on this first trophic level. This first trophic level, they are always producers. Directly or indirectly, this fourth trophic level organisms are depend on these producers. Okay, then the second trophic level, they are primary consumers. Third trophic level, they are secondary consumers, then tertiary consumers. Okay, so producers occupy the first trophic level, primary consumers occupy the second trophic level, secondary consumers occupy the third trophic level, and tertiary consumers occupy the fourth trophic level. Okay, so if you construct a pyramid for it, okay, so it took the shape like the number of organisms at the first trophic level should be more when compared to all other organisms. Okay, so adruddu tumba jaasti irutte, organism number is more, and the organisms at second trophic level, their number is less when compared to the first trophic level organisms. Okay, so this is the second trophic level organisms, and the third trophic level. So third trophic level, their number is further reduced. Okay, then fourth trophic level, the organisms at the fourth trophic level,
the number is little reduced. Okay, so this is how we can construct the pyramid, and the shape of the pyramid is like this. Okay, broad at the base and go on tapering towards the end. Okay, so should not write this one. So hope you understand why it is called as pyramid. Of course, it actually it not looks like a pyramid. Okay, so pyramid shape tara kaansutte anteli. If you draw the line, we can observe that pyramid shape there. Okay, so this is how we can construct the ecological pyramid with respect to numbers. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ 3 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. their number is 3. Fourth trophic level. So this fourth trophic level number is only 3. Okay, so to give the energy and food for that 3 numbered fourth trophic level, the tertiary consumer only 3 ಇದೆ, only 3 ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ $3,54,000 secondary consumers should be there to give the food and energy to the top carnivores. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಆ 3 ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ನ ಫುಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ at the secondary consumer level there must be 3,54,000 secondary consumers. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ there must be 7 lakh. There must be 7,08,000 primary consumers should be there. So 7,08,000 primary consumers must be there to support 3,54,000 secondary consumers. 3,54,000 secondary consumers are sufficient to provide the food and energy for 3 top carnivores. ಹಾಗಾದ್ರೆ plants ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? So this, see the number 58,42,000. 58,42,000 producers must be there. Producers must be there to provide the sufficient energy and food to 7,08,000 primary consumers. 7,08,000 primary consumers can provide the food for secondary consumers. ಎಷ್ಟು secondary consumers? 3,54,000. But 3,54,000 of this secondary consumers are enough to give the energy to tertiary consumer. So let me take one example here. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Of course, remember producers are always plants. Okay, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7,08,000 ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಬಿಟ್ಸನ್ನ 3,54,000 ಫಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಕ್ಸನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. 3 ಲಯನ್ಸ್, ಈ 3 ಲಯನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ 3,54,000 ಫಾಕ್ಸಸ್. ಈ 3,54,000 ಫಾಕ್ಸಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7,08,000 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ 7,08,000 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 58,42,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, to give the energy and food for this 3 lions there must be
58,42,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ 58,42,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರೇ ಲಯನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೆಂಬರ್ 10% ಲಾ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಸ್ 10% ಲಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಲಯನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ an ecosystem. Okay, so hope you understand. So what is the importance of the interrelationship between the organisms at a different trophic level? Okay, so suppose ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 58,42,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬದಲು ಅದರ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದಿಸ್ 3 ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. Okay, so that ecosystem is get balanced. Okay, then it do not took that shape. ಆ shape ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. It completely disturb the ecosystem. Okay, so this is about the pyramid of numbers. Okay, and here the pyramid of numbers. So what are the example I took here is terrestrial ecosystem. Pyramid of numbers in terrestrial ecosystem is upright. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರು ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬದಲು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ aquatic ecosystem is upright. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬದಲು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ equal to this number when compared to phytoplanktons. ಅಂದರೆ phytoplanktons number should be more always. ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್, ಅದೇ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ರೈಟ್. Okay, and the thing is it is not always upright. Okay, upright, and it become inverted if you consider single producer. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. If you consider a single producer, let's consider a single banyan tree. ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ banyan tree. So let large ಆಯ್ತು. It is a single banyan tree. On that banyan tree, so many herbivores, insects were there. Their number is huge.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲಾರ್ವಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10,000 ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 10,000 ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 10,000 ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4,000 ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4,000 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. So in this case, this pyramid of number is neither inverted nor upright and it get a different shape. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಂಡಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಎ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬದಲು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್. ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ಗಾಯಿತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. So what is biomass andre? It is the amount of, what is biomass andre? It is a dry weight. It is the amount of biomass accumulated per unit area in a given time. It's called as a productivity. We discussed that. Okay, during that productivity only that biomass is accumulated. So biomass is due to increase in the cell number. Okay, cell number in the metabolism in the organism weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, that become the biomass. So the biomass is the available of biomass in a particular trophic level in a given time that forms the standing crop. A standing crop estiде no kuda navu we can construct the pyramid. Suppose let me change it to the number of pyramid of biomass. So pyramid of biomass. So ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನೀವು ಪಿರಮಿಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it also become, let me say, a pyramid of biomass for a terrestrial ecosystem. For terrestrial ecosystem. So terrestrial ecosystem na consider ಮಾಡಿಕೊಂಡು if you construct a pyramid, so ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅದು? So this is for trophic level, then second trophic level, okay. So idu primary consumer. Then third trophic level, again third trophic level, that organism number is further reduced like this. Then fourth trophic level, so this forms the fourth trophic level. So here again the pyramid of similar to pyramid of number, it also got this broad base pyramid ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So here the number should be 1.5. Wait, check this. 1.5 gram per meter square. Okay,
ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದು 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ dry weight. So dry weight of an organism. So how to measure that dry weight? So dry weight ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡ್ರೈ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರೈ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ initial weight minus final weight divided by initial weight, that gives the dry weight. Okay, so ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇದು 1.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು 11 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 37 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ meter square, and the producers, so producers biomass should be more always 899 gram per meter square. Okay, so ee riti numbers irutte. So it is pyramid of biomass in okay, for ecology, terrestrial ecosystem. Okay, so you can observe the biomass one decreases when you move from the first trophic level to fourth trophic level. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. In a fourth trophic level, if the biomass available, dry weight biomass is 1.5, means at the producer level it should be 809 grams. 809 grams irbekagutte primary producer level alli. Andre always remember, producers play an important role here. 809 grams per meter square in at first trophic level is sufficient to give the food for second and the third trophic level organisms. Okay, so ಈ 8-9 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಫುಡ್ಡು ಫೈನಲಿ 1.5 ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Terrestrial ecosystem. Okay, yeah, so and one more interesting thing with respect to this pyramid of biomass. Okay, so most of the case it is upright only. For terrestrial ecosystem, pyramid of biomass is upright. For terrestrial ecosystem, pyramid of biomass is upright. Okay, but one thing, but it can be inverted. It can be inverted if we consider ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pyramid of biomass is get inverted. Okay, so let me consider that. Okay, so let me try it. If you consider only two trophic levels, first trophic level, so here 21 and 4. Okay, the biomass we consider
ಈಗ ನೀವು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ವೈ ಇಟ್, ಅಷ್ಟನ್ನ ವೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ and this is for phytoplankton. 1 million phytoplankton ತಗೊಂಡು ವೇಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 or 2 grams ಲೈಕ್ ದಟ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ವೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. So the amount of biomass which is present at the second trophic level is more than that of the organisms which are present at the lower trophic level. So this is an example. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 21 grams per meter square or 4 grams per meter square ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. Of course, the amount of biomass which is present at each trophic level is considered as standing crop. So even they can ask like this, what kind of pyramid shape will be if you consider the standing crop of aquatic ecosystem andre it is inverted. Okay. So further if you construct further idu idikintanu ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Fishes weight ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, suppose it can become 30 like that. Okay, so like that it become inverted. Okay, so this is about the pyramid of biomass. So next kind of pyramid is pyramid of energy. So it is pyramid of energy. So far we discussed a pyramid of number and pyramid of biomass. In both the cases there were chances that the pyramid become inverted rather than upright. Chances irutte, upright ago chances irutte. Okay, so next is pyramid of energy. Pyramid of energy. So one important thing you need to remember always is pyramid of energy is always upright. Okay. Always upright, whether it is terrestrial or aquatic ecosystem. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಅಪ್ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, the first trophic level. So next second trophic level, then third trophic level, then fourth trophic level. Okay, so it's always upright. Okay. So in this pyramid of energy, so producers, it's plants, they need to trap the sunlight. Okay, so from that sunlight they prepare the food, and the food is transferred to next trophic level in the form of glucose or any other form. Okay, let me come in a reverse order. Suppose in the fourth trophic level, if the energy is 10 joules, the lower level organism, it should have more than it, 100 joule. If it is 100, it should be have 1000 joules. It is 1000 joules, it should be have 10,000.
10,000 joules. Okay, so let's move from lower side. From 10,000, only 10% is transferred to next trophic level, that is 1000. From 1000, 10% is transferred, that is 100. From 100, only 10% is transferred, that is 10. It always follows 10% law. That means if the plants have accumulated 10,000 joules, means the sunlight. So sunlight estirಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It should have this much. 10 lakh joules must be there. Okay, if the solar energy having 10 lakh joules, only 10% is transferred to the plant. So 10% follow agide andre it become in the plant it is let's see, okay, 10 lakh, it is 10,000. Okay, so in the sunlight, if it is 10,000 joules were present, only 10% is transferred to the primary producer level. From primary producer level, again 10% transferred to secondary consumers. Sorry, primary consumer. From primary consumer to secondary consumer. Secondary consumer to tertiary consumer. 10% of energy is always transferred. Okay. Yeah. Okay. So then, if it is 10 lakh means the 10% is, if you consider. Only 10% of this means 10 is not there. So it become 1 lakh. So among the 10,000 joules, plant can absorb 1 lakh thousand. Among them, the available biomass, that is standing crop, will be 10,000 because the remaining is utilized by the plants itself. Okay, plants are utilized ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So this is how the pyramid of energy is there, and it is always upright with a broader base. So what kind of pyramid it is, what kind of a system it is, whether it is aquatic system or terrestrial system, is always upright. Okay, yeah. So this is about the ecological pyramids. And drawbacks were also there with respect to this construction of ecological pyramids. So this drawbacks is always right. ಏನು drawbacks? Drawbacks of ecological pyramids. So whatever the pyramids we constructed so far, they consider only simple food chain. To construct ecological pyramid, only simple food chain is considered. Okay, but simple food chain does not exist in nature. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ secondary consumer do not feed on the phytoplankton. Some fishes were there, they can feed on phytoplanktons also. Or we can give one more example for that. Flamingos. So flamingos, they are like primary herbivores, like they feed directly on phytoplanktons. Phytoplanktons do not feed directly by the primary herbivores only. Even secondary organisms are also depend on the primary producers. So like that, we cannot have the simple food chain as we described, but it is very complex in nature actually. That is one of the drawback, because we cannot consider the complex food chain to construct the ecological pyramid. That is one. Second one, for food web is not considered to construct
pyramids. Food web ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Suppose if we consider the food web, it is not possible to construct a pyramid. Okay, it becomes different shapes of geometrical shapes we can get. Okay, and that is one of the drawback. Saprophytes were not considered to construct ecological pyramid. Even though they play a very important role in nutrient cycling. Okay, so these are the drawbacks. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are not going to show where the saprophytes are. Okay, saprophytes ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. That is one of the drawbacks. Saprophytes do not find their place in ecological pyramid. Okay. And to overcome that, sometimes some scientists they included saprophytic pyramid like this. Okay, so it is for saprophytes anta torustara, but it is not a true pyramid like. Okay, so this is about the ecological pyramid. So three kinds of pyramids can be constructed for the relationship of the organism at a different trophic level. So such as pyramid of number, pyramid of biomass, and a pyramid of energy. So pyramid of energy is the only pyramid that can be upright always, whereas pyramid of number and pyramid of biomass can be inverted if you consider different types of producers. If you consider a single tree, it neither become a upright nor become a decline. It become rhomboid shaped. Okay, so that is the exceptional case. And if you consider the biomass for ecological system or any marine system, the pyramid of biomass is again inverted because the phytoplankton weight is very less when compared to the consumers, and that is why it has become inverted. And if you consider the pyramid of numbers, if you consider single producer like a single tree, on the single tree many herbivores were there to feed on the herbivores, many birds were there. If it become neither broad based or anything, it is neither become a decline like. Okay, so like that some pyramids can change their shape with respect to the type of system we consider, but the pyramid of energy is always upright. Okay, so this is about the ecological pyramids. Okay, thank you.